Things are not going well for Russia, as a Russian Mi-8 helicopter was shot down in the Lugansk region. The amount of Russian scrap metal near Avdiivka is piling up. Another attempt by the Russian army to break through the lines using several armored vehicles and trashing them all. There is even a turret toss included. The video is from the drone operators of the Ukrainian 79th Air Assault Brigade. A Russian serviceman walks around destroyed Russian equipment and bodies just 5 kilometers away from Avdiivka, providing nonchalant commentary on what he can see. As the source points, this location is in the north section of the Russian. Главное, чтобы блиндаж был целый, иначе придется искать другую позицию. Забрали наших 6 200-х, которые вокруг этой бэхи разбросаны. Десант, видимо, ехал и подорвались на мине. И вон завод коксохимический, который за укропами, говорят, там сидят на терриконе, на трубах наблюдатели. Можно им помахать ручкой. Нет. Возможно, запускают. Смотря какие, конечно, не такое уж большое расстояние, в принципе. Наверное, от силы километров 5. Ночью шел дождь. Как мое дежурство, так дождь. Так в блиндаже хлюпает. Это такое. Валяются перемешку и наши, и укропы. Не, сейчас надо прямо сказать, пацаны молодцы. Команда 200 собирает. Естественно, наши в первую очередь, кто жизнью рисковать. Укропов не будет, естественно. Их заберут в последнюю очередь, когда здесь станет безопаснее. Тележку, к сожалению, вон забрали. За этой бэхой стояла тележка, на которой мы вывозили что-то своего. Хорошая тележка, колеса не надувные, резиновые. Надо будет глянчить у кого-то из крупных гуманитарщиков. Разбитый блиндаж. Вон там еще один. Сегодня довольно-таки холодно. Но хотя бы дождь не идет. А что только было. Как всегда. Сплошная грязь. Вся трасса засыпана землей, стрелов, полно осколков. В машине тут ехать, конечно, проблематично. Колеса прокалываются на раз-два. Ну, если вот дальше этой точки на машине точно никто не ездит, потому что тут уже начинают работать русские минометчики довольно-таки плотно. В сторону. Всем привет. More bad news for Russia. Indian Chief of Defense Staff Gen Anil Chauhan. The geopolitical importance of Russia will decrease in the coming years, despite Russia being a major nuclear power. The Wagner rebellion indicates internal weakness and is indicative of what is ahead. That currently the global geopolitical environment is in a state of flux. In fact, the world would be transiting between two orders. The old order is withering away, and the shapes and contours of the new order, the new world order, are yet to stabilize, and to predict as to how it will be in times to come is rather difficult. I'll give some kind of a try to it, what is my understanding of it. And first is that, I think that the geopolitical importance of Russia will go down in times to come, and it is in spite of it being a major nuclear power. The Wagner rebellion indicates the internal weakness as indicative of what may lie in store for future as far as Russia is concerned. Ukrainian-made Stugna P-ATGM obliterating a Russian T-72 tank. Eviction of Russians in Latvia. 1,000s of Russians in Latvia were told to leave. I don't understand you, says the woman. To continue living in the country, Russian nationals must apply for permanent residence status and prove a decent knowledge of Latvian. Many, living there for more than 10 years, did not want to do this and gave up their rights. The Latvian government gave them 6 months, and those who do not want to learn the language of the country they live in will be deported to Russia.
The deadline has expired. It's time to leave. By the way, Russians want to live in Latvia because the country is in the European Union. Again, Russians are showing their hypocrisy. They want to live in the EU and to stay in love in Putin. Вот это да. Вы за это ответили? Tātad jums ir pieaicinātās personas, kuras jūs esat pieaicinājuši, ja ir kaut kas jānes. Я не понимаю. Позови Наташу. Russian propagandist Soloviev remembered that he's a Jew. He claims that if Russia wasn't involved in the special military operation, he would go to Israel and fight. He said the same thing in 2004. If war breaks out in Israel, I'll go there right away. A quote from an archive interview. Я еврей, никогда этого не скрывал. В 2004 году, когда была напряженность такая тоже, я давал интервью какой-то молодежной еврейской газете, я сказал, что если бы в Израиле началась война, то как еврей я бы поехал туда защищать мой народ. Я вам больше скажу, мне 60 лет, но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. Я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после той ужасающей трагедии, которая произошла. Правда, тогда был посол Израиля, Аркадий, и он мне говорит: Володя, не обижайтесь, но вы старый. В этом возрасте, а это было столько лет назад, в этом возрасте израильской армии вы точно не нужны. Almost all the drones used by Russia in the war against Ukraine are from China. Russian Ministry of Finance Anton Silvanov stated this at a meeting of the State Duma Committee on Budget and Taxes. Today, almost all drones are from China. We are also grateful to our partners for this. But we need to develop our own resource base, and the necessary money has been allocated, the Russian minister said. Мы направляем дополнительные деньги на беспилотие, да, и 60 с лишним миллиардов рублей учтены деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой «Сделаны в России». Вот. Сегодня беспилотники в основном все из Китайской Народной Республики. Благодарны тоже нашим партнерам за это. Но надо развивать собственную ресурсную базу, и деньги необходимо выделить. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.